you in this second unit. Okay, the whole unit is divided into two parts. First is theoretical part, and then after some practical part also. Right? In practical part, we are need to calculate the example based on ratio analysis. Right? So that we will discuss later on. Right now, we are going to start the second unit and its topic. The second unit, the name of title of the second unit is Financial Statement Analysis and Ratio Analysis. This is the name of the topic, Financial Statement Analysis and Ratio Analysis. So these are the two parts of the uh, unit. Unit in a first is financial statement and its analysis, and then after ratio analysis. One of the techniques of financial statement analysis, that is ratio analysis, right? So let's start our discussion. But before go for it, what we will discuss in this? So we will discuss. Uh, Somebody is presenting now. Please stop their presenting. Okay, I request you do not go for the presentation. I am presenting here. Let's. Can you see my? I think my screen is not visible. What do you think? Screen दिखाई है हमारी? हाँ सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. है कि भैया कोई नहीं screen दिखाई? Please respond me. I cannot getting. What are you Yes, sir. saying? તમારી જ દેખાય છે સર. Okay, very nice. So, meaning of financial statement and nature of financial statement. This is the first topic. Second topic is meaning of analysis and interpretation of financial statement. Third topic is the importance of financial statement analysis from the various point of view or various parties, interested parties. Then after we will discuss limitations of financial statement analysis, and then after some tools and techniques used for analysis of financial statement. Okay, only theoretical concept to be asked in an examination. Okay, and the last one is ratio analysis. This is the completely separate topic, the ratio analysis, meaning and calculation of ratios and various types of ratios, brief interpretation as well as calculation is included in your syllabus. So let's start with the first topic. First topic is financial statement. What is financial statement? Okay, financial statement means what? Okay, can you give me the answer? What is financial statement? What do you know about it? Financial statement કોને કહેવાય છે? તમે કહી શકો મને? Anybody? What do you mean by financial statement? Does anybody knows? Nobody knows. કોઈને ખબર નથી financial statement એટલે. In Gujarati, it is known as નાણાકીય પત્રકો. You already learned this chapter in your 12th standard. Financial statements. And here we are talking about financial statement of company. But whatever, what is financial statement? Tell me first. Anybody? If you don't know that, we will start our discussion. I just speak out whatever uh, I want to, or what I need to discuss. But if you know that, tell me what you know. I want to know from your side. What do you know about the financial statement? First, you're going to Prepare at the end of the financial year. at the end of the financial year, whatever prepare
by the company, by the business organization, by the business enterprise, by the business unit. What we prepare, this is, we can say a simple way, we can say the end product of financial accounting. At the end of every year, to know the economic condition of the business, to know the earning of the business, the statement is prepared. That statements are known as financial statement. Okay, financial statement includes trading account, profit and loss account, and balance sheet. Normally, these three are. Apart from this, some more statements are also included in the financial statement definition, right? But these are the three main: trading, profit and loss, and balance sheet. Okay, so here he stated in the presentation, financial statement means final accounts report prepared at the end of the year, comprising profit and loss and balance sheet. વર્ષના અંતે જે તૈયાર કરવામાં આવે એને આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ કહીએ છીએ, જેમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અને બેલેન્સ શીટનો સમાવેશ થાય છે. Right? Profit and loss statement is prepared to know the result of the business, that means profit of the business, as well as the balance sheet is shows the financial position of the business. Okay, on that particular date, કોઈ એક દિવસની ધંધાની ઇકોનોમિક કન્ડિશન કેવી છે, આર્થિક પરિસ્થિતિ કેવી છે, એ આપણને બેલેન્સ શીટમાંથી ખબર પડશે. Okay, the financial position comprises of company's business owns and what business owes. કંપનીએ કેટલા રૂપિયા લેવાના છે, કેટલા રૂપિયા આપવાના છે. ઓકે, કેટલી એની લાયબિલિટી છે, કેટલી એની એસેટ્સ છે. owes and owns. owns મતલબ ધારણ કરવું. owns. Okay, the business is the owner of how much property, that is called business owns, and how business owes, that means the business liability to pay outsiders, that is called owes. So what is the owes and owes of the business? That is called balance sheet or economic condition. Assets and liability, in other words, financial position shows what are the assets and liabilities of the enterprises. Apart from this, two statement, certain schedules are also required to be prepared as per the company's act or as per the law, right? So that is known as financial statement. So financial statement is very simply we can explain at the end of the year, every year, okay, to know the profit of the business, to know the earning of the business, or we can say to know the result of the business, whatever we prepare, that is known as and apart from this, to know the economic condition, right? Every year a statement will be prepared, and that statement is known as financial statement. It is end product of financial accounting. Financial accounting માં છેલ્લામાં છેલ્લું જે બનાવવામાં આવે અને વાર્ષિક હિસાબો, okay, annual accounts, okay, final accounts, trading account, profit and loss account, and balance sheet કહીએ છીએ. That is known as financial statement. એને આપણે financial statement કહીએ છીએ. Clear? Now, characteristics of financial statement. Financial statement ની જે ડેફિનેશન, જે મિનિંગ આપી, એ મિનિંગ ઉપરથી કેટલા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઉભા થાય છે. તો પહેલું તો two statements. Okay, normally two statements, that means profit and loss and balance sheet. In company form of business organization, normally there is a two statements. One is profit and loss account. It includes trading account, profit and loss appropriation account. So profit and loss account as well as balance sheet. One is to know the result of the business, and one is to know the economic condition of the business. So these are the two statements in financial statements normally. Then provision for the law. Okay, and we prepare this statement according to the law, according to the act. As far as company is concerned, it is Companies Act 2013, right? Apart from this, if any other law is related to the preparation of financial statement of in any other organization, say for example for banking organization, okay, different law is there, right? For financial institutions, different law is there. So according to that, we prepare the financial statement. એ પ્રમાણે આપણે financial statement તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ. Clear? Okay. Next is accounting principles and concepts. Okay, the statements we prepare, that is prepared according to the principles
અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ જે બી આપણે બનાવીએ છીએ એ અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ પ્રમાણે બનાવીએ છીએ, હિસાબી સિદ્ધાંતો પ્રમાણે બનાવીએ છીએ, રાઈટ, અકોર્ડિંગ ટુ અકાઉન્ટિંગ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ એ પ્રમાણે આપણે તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, રાઈટ. વેરિયસ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટિવ છે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાના. ખાલી પ્રોફિટ શોધવા માટે કાં તો ઇકોનોમિક કન્ડિશન માટે નથી બનાવતા. We are not preparing financial statements just only for the to know the result or just to know the economic condition, but there are so many other reasons, okay, for the future prospects and for the decision making purpose, for providing information about the companies, right, and to take the important decisions for the business. These are the various other objectives. So બીજા objectives પણ એની પાછળ રહેલા છે financial statement and financial statement ની અંદર, right. Apart from this personal judgment, ક્યાંક ને ક્યાંક જે તમારા financial statement જે strictly rules ને follow નથી કરતા હોતા, ક્યાંક personal judgment પણ કામ કરે છે. સ્ટોક વેલ્યુએશન માટે કઈ મેથડ લેવી, ડેપ્રિસિએશન માટે કઈ મેથડ લેવી, સિંગલ એન્ટ્રી રાખવી, ડબલ એન્ટ્રી રાખવી, દેશીનામા સિસ્ટમ રાખવી. So there are this thing is depend on the personal judgment. Each and everything is not depend on the law. બધું જ law માં હોતું નથી. એટલે ઘણું બધું personal judgment ઉપર વ્યક્તિગત decision ઉપર જાય. And here personal judgment of accountant, mostly જે તમારા business ની અંદર accountant હોય એ આવા decision લેતા હોય છે, બરાબર, એના ઉપર depend છે. Non economic transactions are not included in the financial statement. Financial statement માં તમે non economic transactions લેતા નથી હોતા, right. તો એ પણ એનું એક characteristic છે. Only economic transactions and those transactions which can be measured in terms of money will be included in your financial statement, right. And comparison with the figures of previous year. And direct financial statement ની અંદર there are two columns. One column is relating to the previous year and one column is relating to the current year. So always there is a comparison of the previous year. કયા વર્ષ સાથે હંમેશા comparison હોય છે. એ રીતે financial statement તૈયાર કરવામાં આવે છે. So these are the various characteristics of the financial statement. Apart from this, one more thing, that is clarity. Clarity ની મતલબ થાય કે જે financial statement તૈયાર કરો છો, that is prepared in such a way that it is clear and easily understandable to all. Okay, એ સમજણ પડે એવા આવે અને બધાને સમજાય તેવા હોવા જોઈએ. ક્લિયરિટી ખૂબ જ એની અંદર હોવી જોઈએ. So these are the various characteristics of financial statement. So characteristics, nature, what is financial statement, financial statement શું અને એના characteristics શું છે એનું આપણે અહીંયા discussion કરીશું. Clear? So the first topic of your syllabus of your unit number 2, what is financial statement and meaning of financial statement and its characteristics. Oh, right. Now we go for the published financial statement. Okay, જ્યારે published financial statement ની વાત કરીએ તો financial statement published મતલબ it is to be available for the public માટે જ્યારે available કરવામાં આવે એને published કરવામાં આવે. એટલે લોકો માટે either in the newspaper or in the journals or in the you can say in the form of books, it is published for the shareholders. Shareholder ને માટે એ publish કરવામાં આવે છે અને published financial statement કહેવાય. And normally for the company kinds of business organization or registered organization, it is compulsory. Otherwise for small organization it is not compulsory by law, right. But according to the Companies Act 2013, the financial statement is required to be published. So if company publishes its financial statement, then what it included, that is discussed here. So financial statements are also known as annual accounts or the published account. Financial statements or annual accounts or published financial statements include the following reports. આટલા reports એની અંદર the audited profit and loss and a balance sheet તો હોય જ છે. Apart from this, directors reports, auditors reports, then after cash flow statement, okay, then after statement under section 212 relating to the subsidiary company, other statements, okay, આટલા statements એની અંદર આપણે include કરવાના હોય છે. And for better presentation, some companies give the following along with the financial statement: some chart, graph, tables, આવું પણ જોડે જોડે after comparative information with the help of charts and graphs. Okay, તો એ બધું જ financial statement ની અંદર include કરેલું
હોય છે. Okay, and some key financial information about the past years and say 10 years normally. અને છેલ્લા 10 વર્ષના પ્રગતિના જે આંકડાઓ હોય એ પણ કંપની બતાવતી હોય છે. તો these are the financial statement, published financial statement. એક published financial statement હોય. ઓકે, જનતા માટે જ્યારે રાખવામાં આવતા હોય, પબ્લિક માટે જ્યારે રાખવામાં આવતા હોય, તો એમાં કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરવાની હોય છે એનું અહીંયા લિસ્ટ છે. This is financial statement. Okay, hope આટલે સુધી બધાને સમજાયું હશે, કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં હોય. Okay, if you are having any confusion in this, you can ask me. Just raise your hand or ask your question. Okay, or put your response in the chat box. Right? Put thumbs up if you are getting. Okay, if you are not, then uh, ask your question. So are you getting completely? Shall we go ahead? Yes. Okay, Sapna Ben says yes. So are you getting? Okay, 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 okay. Very nice. Next, we go for the financial statement analysis. Analysis of financial statement. હવે અત્યાર સુધી વાત કરી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એટલે શું? Financial statement include trading account, profit and loss account, and balance sheet, or we can say annual account or financial final account at the end of the year. Every year, the company prepares this kind of statements, right? But now we are talking about analysis. Analysis means what? Analysis and interpretation. Analysis નું મતલબ શું થાય? ગુજરાતીમાં આપણે વિશ્લેષણ કહીએ છીએ, રાઈટ? તો વિશ્લેષણ કેવી રીતે થાય? How we make the analysis of the statement or anything. ગમે તેનું analysis કરવાનું હોય. Suppose your result is displayed or result is come out, then you will go for the analysis. Then how many percentage you get and how many percentage gets in a particular subject. Okay, in how many subjects you are passed, in how many subjects you are failed, in how many subjects you are getting good marks, handsome marks, or how many subjects you are good get the poor marks. Overall, what is the result? How many students, number of students pass, how many number of students pass class, how many number of students pass class. So that kind of analysis and figures are come out by the comparison, and that is known as analysis. In the same way, after preparing financial statement, okay, your accounting work is your recording work is over, but after that the analytical part is start. Okay, uh, and this analytical part is most useful for the managers, for the management accounting માં analysis નો ખૂબ જ મહત્વ છે, રાઈટ? તો જેટલા બી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ તમારી પાસે આવ્યા એનું એનાલિસિસ કરવું પડે. ભાઈ એનાલિસિસ કઈ રીતે થાય, એનાલિસિસ કોને કહેવાય? ઓકે, તો પ્રોફિટેબિલિટી નક્કી થાય, લિક્વિડિટી નક્કી થાય, ઓવરઓલ એફિશિયન્સી નક્કી થાય, એ બધું કમ્પેરિઝનના બેસિસ ઉપર નક્કી થાય. તો definition આપી છે, information published in the financial statement may not sufficient from the viewpoint of different parties. તો તમે જે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવો એ સ્ટેટમેન્ટ પૂરેપૂરા જેમને તેમ બધી પાર્ટીને ઉપયોગી થતા નથી. ઓકે, એ પાર્ટીએ પોતાની રીતે પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આંકડાઓને ગોઠવવા પડે છે. And then after it becomes useful to that particular party. Different parties or stakeholders are interested in arriving at a conclusion for their own objectives based on the information contained in the financial statement. દરેકના પોતાના objective, ઓકે, પોતાનો point of view, રાઈટ? એક જ વ્યક્તિ દરેકના point of view થી અલગ અલગ હોઈ શકે, રાઈટ? એક વ્યક્તિ કોઈના માટે પતિ છે તો કોઈના માટે ભાઈ છે તો કોઈના માટે something else છે. ક્લિયર? તો દરેકનું we can say point of view બદલાય છે અને એ point of view થી એનું એનાલિસિસ થાય. ક્લિયર? વ્યક્તિ એક જ છે, વિદ્યાર્થી તરીકે તમારું એનાલિસિસ અલગ રીતે થાય, રાઈટ? અને એક પુત્ર તરીકે તમારા મમ્મી પપ્પા દ્વારા એનાલિસિસ અલગ થાય અને બીજા લોકો દ્વારા તમારું એનાલિસિસ અલગ રીતે થાય. યુ આર ધ સિંગલ પર્સન, તમે તો એક જ વ્યક્તિ છો, બટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બદલાય છે. એમ દરેક પાર્ટીએ પોતાનું ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર, અને અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ he or she
will analyze his financial the data or information provided by the financial statement. And that's why analysis is important. For such conclusion, the information may not be readily available from the financial statement. Financial statement જે કી information આપે એ બધું રેડીમેડ નહીં હોતું કે સીધે સીધું આપણને જે જોઈએ એમાં મળી જાય. For example, okay, position of the company from the viewpoint of liquidity, profitability, solvency may not be known directly from the face of financial statement. Financial statement આ મોઢા ઉપર નહીં જોઈને આપણે કહી શકાતું નથી. જેમ આપણે અત્યારે કહીએ કે કોઈના મોઢાને જોઈને કહી ના શકાય કે આને કોરોના છે કે નહીં, right? But taste કરવાથી ખબર પડે. So that taste is what? That taste is analysis, right? Take the sample and go to the library, laboratory, and then after when you make the analysis, then you identify or determine that particular person is corona positive or not, right? Otherwise, by the face of the person, you cannot judge. In the same way, by the face of the financial statement, you cannot say about the liquidity and solvency and overall efficiency of the business, right? You must be analyze it. તમારે analyze કરવું પડે, right? And that is analysis, comparison, calculation of percentage, okay, and calculation of some figures, and that gives you the information about the particular position that you want, that you require as per your requirement. That is financial statement analysis, and આપણે analysis કહીએ છીએ. For this purpose, information contained in the financial statement is to be analyzed based on the figures of financial statements and other related supplementary information, such as conclusions cannot be drawn straight from the numbers shown in the financial statement. For this purpose analysis, different information and figures have to be compared, and such information can obtain in the form of percentage, rate of turnover, and thus conclusion drawn based on the different financial numbers given in the financial statement are known as analysis, and options framed based on such conclusion is known as interpretation. અને એના ઉપરથી જે કન્ક્લુઝન્સ નીકળે છે એને આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન કહીએ છીએ, બરાબર? જેને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ છીએ? અર્થઘટન કહીએ છીએ. અર્થઘટન, ઇન્ટરપ્રિટેશન શબ્દ યાદ રાખજો, બરાબર? ઇન્ટરપ્રિટેશન that means અર્થઘટન, and analysis that means વિશ્લેષણ, રાઈટ? તો કમ્પેરિઝન કરીએ એને એનાલિસિસ કહીએ છીએ. એના ઉપરથી કંઈક નીકળે, કંઈક પરિણામ નીકળે, કંઈક કન્ક્લુઝન નીકળે, એને આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન, અર્થઘટન કહીએ છીએ. કે એનાથી શું સમજાયું, શું ખબર પડી, તેને આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન કહીએ છીએ. એનાલિસિસ એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેશન is required for the management accountant. Okay, ખાલી નાણાકીય પત્રકો તૈયાર કરી દેવા, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ રેડી કરી દેવા, ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, બેલેન્સ શીટ એટલું પૂરતું નથી. પણ એને એના આંકડાઓને, એના ફિગર્સને તમારે કમ્પેર કરવા પડે, એનું એનાલિસિસ કરવું પડે, અને કેટલાક કન્ક્લુઝન ઉપર આવવું પડે, જેને આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન કહેતા હોઈએ છીએ. So this is known as financial statement analysis. Yeah, analysis of financial statement, right? Okay, objectives of financial statement analysis. Financial statement analysis કેમ કરવામાં આવે છે? એના પાછળના ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટિવ હોય, દરેકના પોતપોતાના ઓબ્જેક્ટિવ હોય. Okay, financial statements are useful to many parties, so many parties, ઘણી બધી parties ને and we have seen that the financial statements are useful to the different parties and different reasons. Analysis is also made to certain to what extent the requirement of the preparation of financial statements are complied with. Okay, so अलग-अलग objective માં whether the provision of the Companies Act is complied or not, કંપનીની જે જાગવાઈઓ છે, કાયદાની જોગવાઈનું પાલન થયું છે કે નહીં, to ascertain the true and fair position of the business, right? What share of the company are listed in the stock exchange, whether the guideline of the requirement laid down by the SEBI is followed or not, to help the management in framing the different policies. આ બધા અલગ અલગ કારણોથી ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટનું એનાલિસિસ થતું હોય છે, રાઈટ? ડિફરન્ટ પાર્ટીઝના ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય, અને એ ઓબ્જેક્ટિવ્સ એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટનું એનાલિસિસ થતું હોય છે, રાઈટ? તો ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, ઓકે, ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ પાર્ટીઝ, અલગ અલગ પાર્ટીઓ જે તમને ખબર છે, એકાઉન્ટ ઇઝ ધ લેંગ્વેજ ઓફ ધ બિઝનેસ.
અકાઉન્ટ જે છે ધંધાની ભાષા છે, રાઈટ. એન્ડ એકાઉન્ટ્સ પ્રોવાઇડ્સ ધ ઇન્ફોર્મેશન. અકાઉન્ટ તમને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે, માહિતી આપે છે. પણ એ જે માહિતી છે બધા માટે બધી રીતે ઉપયોગી નથી હોતી. ક્લિયર? તો દરેકના પોતપોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય છે. તો there are two users of the financial statements, insiders and outsiders. અને દરેકને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ અલગ અલગ માહિતી પૂરી પાડતી હોય છે. તો દરેકના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી એનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. તો કઈ કઈ પાર્ટી છે, જસ્ટ નામ જોઈએ. એક ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ છે, જેને ડિવિડન્ડ થી મતલબ હોય છે. એ કંપની ડિવિડન્ડ કેટલું વેચશે, કેટલી કમાણી કરી છે, અને એમાંથી કેટલું ડિવિડન્ડ આવશે, અને એના શેરોનો માર્કેટમાં ભાવ કેવો રહેશે, એ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ના રસની વાત છે. તેના આફ્ટર પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ની જેમ જ એને પણ ડિવિડન્ડ અને પોતાના શેરના ભાવમાં રસ હોય છે. રાઈટ. પોટેન્શિયલ ઇન્વેસ્ટર્સ, જેને હવે પછી કંપનીમાં પૈસા રોકવાના છે, કંપનીના શેર ખરીદવાના છે. તો એ લોકો બી કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર ફોકસ કરતા હોય. કે કંપની સારી હોય, નફો કરતી હોય તો એમાં પડાય, નફો ના કરતી હોય, નુકસાન કરતી હોય તેવી કંપનીમાં ન પડાય. રાઈટ. વેન્ચર હોલ્ડર્સને પોતાના વ્યાજમાં રસ હોય છે. કંપનીની કમાણી કેટલી છે, ઇન્ટરેસ્ટ એનું ટાઈમસર મળશે કે નહીં, અને એના રૂપિયા પાછા ટાઈમસર મળશે કે નહીં, એમાં એને રસ હોય છે. ક્રેડિટર્સને માલ એમને ઉછીનું આપવું કે ન આપવું, એના માટે બી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, કંપનીની પોઝિશન જોવે, રાઈટ. અને એ પ્રમાણે કંપનીના ને માલ આપવો કે મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરવું કે ન કરવું વગેરેની ઇન્ફોર્મેશન એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાંથી લેવાની કોશિશ કરતા હોય છે. ક્લિયર? ધેન આફ્ટર મેનેજમેન્ટ. મેનેજમેન્ટને બી કંપની કઈ રીતે ચાલી રહી છે એમાં રસ હોય છે, રાઈટ. તો એ રીતે બી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ. એમ્પ્લોઈઝ અને ટ્રેડ યુનિયન જે છે, કર્મચારીઓ છે, એમને પગાર કેટલો મળશે, બોનસ મળશે કે નહીં, વગેરે માટે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસ ઉપર આધાર રાખતા હોય છે. ટ્રેડ યુનિયન્સને બી એવું હોય કે ભાઈ આપણે આપણા મિત્ર મંડળને અથવા તો આપણા યુનિયન્સને વધારેમાં વધારે બોનસ અપાઈ શકીએ, રાઈટ. તો એના માટે એ લોકો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસ ઉપર ડિપેન્ડ હોય. પબ્લિક અને સોસાયટી પણ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર, કંપની સારું કામ કરતી હોય તો પબ્લિક માટે કંઈક સારું કરશે, રાઈટ. સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીની વ્યવસ્થિત ફોલો કરશે, એના માટે એને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની જરૂર પડે. ગવર્મેન્ટને ટેક્સ લેવાનું હોય એના માટે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર ફોકસ રાખતી હોય છે. કસ્ટમર્સ જે છે, બરાબર, એને સારામાં સારી વસ્તુ ઓછામાં ઓછા કિંમતે મળી રહે, એ બધી માહિતી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાંથી જોઈતી હોય છે. કોમ્પિટિટર્સ જે છે એ કંપનીની પરિસ્થિતિ કેવી છે, અને એ પ્રમાણે કોમ્પિટિશનમાં ટકવા માટે કેટલું એને મહેનત કરવી પડશે, એના માટે બી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટને એનાલિસિસ ઉપર જતી હોય છે. તો આ બધી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ અલગ અલગ પાર્ટી, ઇનસાઇડર બી છે ને આઉટસાઇડર બી છે, એ બધાના માટે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસ જરૂરી હોય છે, રાઈટ. એ સિવાય આજે વાત કરીશું લાસ્ટ ટોપિક લઈ લઈએ હવે, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસની લિમિટેશન્સ, રાઈટ. મર્યાદાઓ પણ છે, લિમિટેશન્સ પણ છે. Which are the limitations of financial statement? So let's discuss. Okay. તો બે રીતે આપણે લિમિટેશન ડિસ્કશન કરીશું. First is limitations of financial statement and limitations of financial statement analysis. Right? તો પહેલું જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની લિમિટેશન છે. Efficiency of management, value of fixed asset, accounting principles and standards, inflation, value of stock, external factors not useful to the all. So these are the લિમિટેશન્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. આ બધી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની તમારી લિમિટેશન છે. જે આપણે નાણાકીય પત્રકો તૈયાર કરીએ છીએ, પત્રકોની મર્યાદાઓ છે. એફિશિયન્સી ઓફ મેનેજમેન્ટ, તમે ગમે એટલા પત્રકો તૈયાર કર્યા હોય પણ મેનેજમેન્ટ એફિશિયન્ટ ના હોય તો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ કશું કરી શકતું નથી. વેલ્યુ ઓફ ફિક્સ એસેટ, ઓકે, ફિક્સ એસેટની વેલ્યુ જે છે એ આપણા હાથમાં હોતી નથી, એ માર્કેટ વેલ્યુ ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. અને કેટલી ફિક્સ એસેટની વેલ્યુ તમારી પાસે છે એના ઉપર એનું એનાલિસિસ ડિપેન્ડ રહેતું હોય છે. એકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ અને સ્ટાન્ડર્ડ્સને ફોલો કરતા હોઈએ છીએ આપણે, બરાબર. એ બી એક લિમિટેશન છે. ઘણી વખત બધા જ પ્રિન્સિપલ્સ બધી રીતે કામના હોતા નથી. જેમ કે આપણે માત્ર ફિગર્સ અથવા તો મોનેટરી વેલ્યુઝ બતાવીએ છીએ, પણ હવે એ એકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ ક્યાંક નોન મોનેટરી આઇટમ જરૂરી હોય તો પણ બેલેન્સ શીટમાં બતાવતા નથી. તો એની મર્યાદા, ઇન્ફ્લેશનને આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી, એ બી એની મર્યાદા છે. ભાવ વધારો સતત થતો હોય તો એકાઉન્ટમાં તો આપણે હિસ્ટોરિકલ મેથડથી જ લખીએ છીએ, રાઈટ. તો એ પણ એની એક મર્યાદા થઈ જાય છે, લિમિટેશન થઈ જાય. વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ મેથડથી સ્ટોકનું વેલ્યુએશન થાય, ફીફો, લીફો, સિમ્પલ એવરેજ, વેટેડ એવરેજ. એના કારણે બી
મતમતાંતર ઉભા થતા હોય છે, એની એક લિમિટેશન હોય છે. એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ ખાલી એનાલિસિસ ઉપરથી ડિસિઝન ન લઈ શકાય, ઘણા બધા એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ બી કામ કરતા હોય છે, રાઈટ. તમે ખૂબ સારા વિદ્યાર્થી હોય પણ એક્ઝામ ટાઈમે સપોઝ તમને તાવ આવી ગયો, રાઈટ, તો તમારું રિઝલ્ટ ખરાબ આવી શકે. તો તમારું રિઝલ્ટ ખરાબ આવ્યું એનું મતલબ એવું નથી કે તમે પુઅર છો, રાઈટ, એટલે તમને આવડતું નથી, રાઈટ, બટ ધેર આર સો મેની અધર ફેક્ટર્સ. એટલે ધંધો ખૂબ સારો ચાલતો હોય પણ એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ બી કામ કરતા, જેમ આપ કોરોના પેન્ડેમિક આવી ગયો ત્યારે, તો એવી સિચ્યુએશનની અંદર ધંધામાં ખોટ પણ આવી જાય, નફો ઓછો પણ, right, but it doesn't mean that your efficiency and you are not working well, right, not useful to all. અને એનાલિસિસ બધા માટે ઉપયોગી હોતું નથી. તો આ છે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ની કેટલીક મર્યાદાઓ. અને હવે વાત કરીએ એનાલિસિસ ની મર્યાદાઓ. એનાલિસિસ જે આપણે કરીએ છીએ તો એનાલિસિસ ની બી કેટલીક લિમિટેશન છે. if the financial statement which are analyzed are not prepared with accuracy, તો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ જ બરાબર રીતે તૈયાર કરવામાં ન આવેલા હોય તો એના રિઝલ્ટ, એના પરિણામો બી કેવા આવશે? સારા નહીં આવે, રિલાયબલ નહીં. ચેન્જિંગ ઇન ગવર્મેન્ટ રૂલ્સ, ઓકે, ગવર્મેન્ટ નિયમો જો ચેન્જ થતા રહેતા હોય, બરાબર, affect the preparation of financial statement, this will its effect on the analysis of financial statement. એ બી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ને એનાલિસિસ ને ઇફેક્ટ કરતા હોય. લિમિટેશન્સ ઓફ અલ્ટરનેટિવ એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ, અલગ અલગ એકાઉન્ટન્ટ અલગ અલગ રીતે એકાઉન્ટની ટ્રીટમેન્ટ આપતું હોય, એના કારણે પ્રોફિટ પ્લસ માઇનસ થઈ જતા હોય છે. તો એ પણ એક એની લિમિટેશન છે એનાલિસિસની અંદર. તમારે જેવો રિઝલ્ટ લાવો હોય એવો લાવી શકાય છે. અને ઘણા બધા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તો એમાં મદદ કરતા હોય છે, બરાબર, કે કેટલો તમારે ટેક્સ ભરવો જોઈએ એ પ્રમાણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરે. તો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટથી કશું થતું નથી હોતું, ખાલી એના એનાલિસિસ ઉપરથી આપણે જે ડિસિઝન લઈએ, ઓકે, બિઝનેસ બંધ કરતો ચાલુ કરતો, તો એ એપ્રોપ્રિએટ નથી. તો કે બીજા બધા ફેક્ટર્સ બી ધ્યાનમાં લેવા પડે. ચેન્જ ઇન પ્રોવિઝન્સ ઓફ ધ કંપનીઝ એક્ટ also an effect of quality of financial statement. અને વારંવાર જો આપણે ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઝ એક્ટ ની અંદર ચેન્જ થાય છે, કે હમણાં 2013 આવ્યું, એના પછી બી ઘણા બધા ચેન્જીસ આવ્યા છે, એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની ક્વોલિટીને ઇફેક્ટ કરે છે, રાઈટ. એફિશિયન્સી એન્ડ મેચ્યોરિટી ઓફ પ્રોફેશનલ્સ, જેને તમે એનાલિસિસનું કામ આપો છો, એની એફિશિયન્સી, એની મેચ્યોરિટી અથવા તો એનું લેવલ જ ના હોય, તો એ પણ ખોટા પરિણામો આપી શકે છે. તો આ બધી એની લિમિટેશન્સ છે, મર્યાદાઓ છે. ક્લિયર. મેથડ્સ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસ, આ બધી અલગ અલગ મેથડ છે જેને આપણે ભણવાની છે, રાઈટ. મેઇન રેશિયો એનાલિસિસ લાસ્ટ છે, અલગ ચેપ્ટર છે આખું, અથવા તો એના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે ગણવાના છે. બાકી બધું થિયરેટિકલ ગણવાનું છે. કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ, કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ, ટ્રેન્ડ, percentage, statement of change in working capital, cash flow statement, આ બધા અલગ અલગ સ્ટેટમેન્ટ તમારે તૈયાર કરવાના થતા હોય છે. but these all are as a theoretical part, only ratios related example to be asked in your examination, right. તો આટલું રાખીએ છીએ આજના લેક્ચર પૂરતું, બરાબર. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વધુ વાત કરીશું, બરાબર. હોપ સો કે આજના લેક્ચરમાં જે કંઈ સમજાયું થિયરેટિકલ આસ્પેક્ટ, એ તમને બધાને સમજણ પડી હશે. ક્લિયર. તો રિસ્પોન્સ આપી દો ફટાફટ તમારા ચેટ બોક્સની અંદર, રાઈટ, કે બધાને ખબર પડે છે. put your thumbs up or say yes. Okay, very nice.